Good morning, students. In this lecture, we discuss simple correlation. In my previous lecture, we discussed introduction, type and degree of correlation. In this lecture, we discuss methods of studying correlation. Correlation ਨੂੰ study ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ methods ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ. First is graphic method. And second is algebraic method. Graphic method ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਬ ਪਾਰਟ ਆ. First is scatter diagram. Second is correlation graph. Algebraic method ਦੇ ਅੱਗੇ three sub parts are. First is Karl Pearson's coefficient of method. Karl Pearson's coefficient of correlation. Second is Spearman's rank correlation method. And third is concurrent deviation method. First we discuss graphic method there. First part here, scatter diagram. Scatter diagram is a graphic method of finding out correlation between two variables. ਜਿਹੜਾ scatter diagram ਇੱਕ graphic method ਆ ਜੋ ਕਿ two variables ਦੇ ਵਿੱਚ correlation ਨੂੰ find out ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. For construction a scatter diagram ਜਿਹੜੇ x variables ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ x axis ਦੇ ਉੱਤੇ and y variables ਨੂੰ y axis ਦੇ ਉੱਪਰ represent ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ. And two variables ਦੇ ਵਿੱਚ correlation ਨੂੰ find out ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ following ways ਆਉਂਦੇ ਆ. First ਆਉਂਦਾ ਹੈ perfect positive correlation. Perfect positive correlation, that is R is equal to +1. If all points are plotted in the shape of a straight line passing from the lower corner or left side to the upper corner at right side, then both series X and Y have perfect positive correlation. Suppose here X series and that is Y series. अगर ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪਰਫੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ. ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਨੈਗੇਟਿਵ. Perfect negative correlation, that is R is equal to -1 when all points lies on a straight line from up to down, then X and Y have perfect negative correlation, that is X series and Y series. From left side to right side पर आंदा की आ down दे विच, that is R is perfect negative correlation. Third is high degree of positive correlation.
when concentration of points move from left to right upward and the points are close to each other, then x and y have high degree of positive correlation. That is x series and that is y series. लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ वेरिएबल्स से सारे पॉइंट्स एक ही आ, परफेक्टली हाईली पॉजिटिव. फोर्थ वन इज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव. हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव की आएगी लेफ्ट टू राइट बट होगी आएगी डाउनवर्ड. This is high degree of negative. And fifth last is zero correlation. That is r is equal to 0 when all the points are scattered in 4 direction and here and there are lacking in any pattern, then there is absence of correlation. That means कि कोई भी डायरेक्शन अगर नहीं बनती सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ x and y सीरीज़ ਉਹ ਕੀ ਆ absence of correlation. Example given है x values given है 10 20 30 40 50 and 60. y series given है 25 50 75 100 125 and 150. इसका की बनाना make a scatter diagram and is there any correlation between x and y. पहला सी की बनावांगे scatter diagram. टेन 20 30 40 50 and 60. $50 $100 $150 and $200. X series value पहली कितनी है that is 10 and y सी कितनी है that is 25. X is 20 and y is 50. X 30 y 75. 40 value is 100. 50 value is 125. X series की वैल्यू है 60 and Y series की वैल्यू है 150. चलो सारी सीरीज़ ਨੂੰ जॉइंट करते हैं ਅਸੀਂ सारियां डॉट्स ਨੂੰ जो की शो करता है. By looking at the scatter diagram we can say that there is a perfect positive correlation between x and y variables. Next method is correlation graph. Correlation can also be determined with the help of correlation graph. Under this method, two curves are drawn by making the time, place, series and number on x-axis and the value of both correlated variable series on y-axis. The degree and direction of correlation is judged on the basis of this curve in two ways.
if curve of both series move up or down in the same direction then they have positive correlation. अगर x and y series दोनों series same direction ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ same direction ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ positive correlation. if curves of both series move in an opposite direction then they have a negative correlation. ਇਸ ਦੀ example ਹੈ ईयर्स गिवन आ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਈਅਰਸ ਦੀ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ. ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ. नाइनटीन 1991 1992 1993 94 1995 35 40 45 50 55 60 65 70 75 that is y series. x series ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਈਅਰ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ y series ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ. 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 46 and consumption is 40. 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ 48 ਸੀ. ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ is 48 and consumption is 42. 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 58 production and consumption is 54. 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 58 and consumption is 55. 94 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 64 and consumption is 58. and 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ 60 and consumption is 57. That is production line. This is consumption line. This graph reveals that the two variables are closely related. Both curves are moving in one direction only. The distance between them also remain almost constant. Therefore, there is a high degree of positive correlation between them. कि दोनों ਜਿਹੜੀਆਂ curves ਆ same direction ਵੱਲ ਹੀ move ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ variables x and y ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ correlation ਆ ਉਹ high degree of positive correlation ਆ. Here is a production and consumption.